mine bobre na face on the tibia mun sam omampani his excellency fellow Ghanaians na do dankwa Akufo-Addo ene wasansan nsam a yeso de nsam ebebremu na ene mampani wa bo apomuden adwumayefo aba so papa tituru covid yi mu kura se de omasi abo ama yakon Ghana mampani na do dankwa Akufo-Addo akasa ya wotresa ampa okosira da mu a obesira ahemfo miensa bi a wode nkoden anieden na woye adwuma bi ebo oman asomdwe ya wada ebe ya bro yi poma kwan ma mampani wo be so aframa swai ni mpre so na enam so ama so afo hwa ma no ne nsam so wa kyerkyerem esa mampanimfo omo nyintu mu nkura dumienu ena omo ba oso afo abedi a kyerɛ ya hwa ma ne ba ho nsam so pious enam hagide wode nsam atodwa wo kyerkyere nsam fa wone a obeba amane afiri omampani dwumadie bi a bekoso no na sai na wo kyerkyere mu abusuafo afoforo bi ka we mo ho ne ade be so mo minute aduanan ya eda ya nim ko Facebook a ubenya ya hyeyen YouTube so ubenya ya hweye Facebook ne ye Oyerepa radio ena YouTube no ye Oyerepa FM ya afa wadwenkyere efa kase ebo no ho bra ye besre muntu munkyere emfa emayen Emmanuel Oduro Korea ono na asem one na boafo e wa hanom a omo boye chidom na anuanom mienu a ene ye beso mo ye me mame efia nyako papa bi mini abema nana kwabra kase obrempon ne den sam no ebroye live for Facebook awie nti uhyia ye hono mo a de akobia nso bo hu sade ensam no esite kase no ho danse de nyina nso ene gu ho ya ye de ma wo hwe bi na afeso kenkan bi na wo de wadwe chaba taxi driver trotro drivers nyuma me sem monten so kwan mu obi ajatum sampa wo Oyerepa de efre nyame na ne bo odene eno ntu nya nso ano aso no mu ye de wanya Oyerepa no nya de sombo papa ye nuanom sentence so abuzi bobia wa bia mu awie star bia ya de ensam no banti hwehwe sade enema esi etie na wi Ghana mampani his excellency na nado dankwa Akufo-Addo wakasa sade anopale di kan tia mo na so na efri enu ane ebo mama ne enu a wa tetre nsam ampa we no eye oman ne bobre na afeso ne tibia mpempenso ya turu sade enema esi etie sade mamra eni nchama constitution na sitie no durumre bia na wo so jeje mu na Ghana fo ade hye sade oman ne bobre na afeso ne tibia mu nsam sitie hwaya fam apomde afam nema wodi agu akwam nwuma afam ne ade nyina nso so na watimi baba ho ama nema Ghana fo ahu sade nema esitie tumi na yede ma no ampa nkontabo ya wobu osikafa mu akere yen nkontabo ya wobu onwuma mu akere yen enwuma wo biebie baabi a woduru o man sika da hono no ye de edredu san de he ne yede bi adwuma de he ne yede ya akwan so hu nsam so san ne sitie na waboru nyina hu nkonta na wode akere yen na kwasikwa ya osane bosom so say state of the nation address o man pempen so ya obeturo na yedim nsa wo man ya de ba kwa na Ghana fo de shebebe no ka ho asem no eye nkofo bi sika de kwato sika kra bi ahodo bi ebuka mu a chese kwese da de fidi a ayese da kwa ya se a aboa no mfa ho bi mta de fidi na nwe ne se no emu nsam no koye bebre na no bi na manfo bu sasa ampa wampani wanya akwanya wo de wo so ba animu na afeso kyerkyere mu saba ya Ghana fo de se betimi atiase banks ahodo bi a wo so wo yensie ne ade omu a eja clean up exercise ko so ho no emu nsama kosisan wanu so wo sika buka mu na anu de a wo sha mbo so betua sika no emu nsama kosisan liquidator ne ho asama kosisan court no wama no tumi krata sampa wontimi nya bibia na onhwe na onsanka won sika na se den akosisan no so fellow Ghanaians mon kama ko manto ye mu atem eniema nyina da kwamu pefe sabere wabayire no eye boko de wose ye tuye nan de wose ye gina ho ne wose ye sere de wose ye boya nsamu empo de wose ye gina kronkron so ne etuhu mampanifo ati yanka se sika ne ye tua ya duru hasei ya bopo na duru hasei ya ne mpanifo ahiesia enti mo amusika atia ka mu atia kwa asese tikodon bayire no ne nyina so ya de a mo nsa betimi aka sa sika no ade ebusa ne sampa sika ne de wa kire mu se yensa beka na ebrebe de ye hwe anim se yensa kan de edika no ekwan no yesen na no da kwan no bia ne efa so anase mo asesa kwan no so fellow Ghanaians mon kama ko mantum yam me wampani na nado dankwa Akufo-Addo medin sia kantam se obi a ne sika ka mo bia no ekwan bia so mehwe aboa ama ne nsa so atimi aka sika no ntimu de monkama koma entumu yam pa wan ya me ne onu di nkomo efa sikasemu wana wotumifo ene ade nyina so no atrese no kura nyame anim ne bibia aye krado a mo amusika ebu akam no fellow Ghanaians mon sabeka. If truth be told, many of our finance houses were running what can only be called glorified Ponzi schemes and had lured many depositors into these schemes. We were in a desperate situation, and urgent radical measures had to be taken to prevent the collapse of the entire financial and banking sector. The Bank of Ghana,
under new leadership, intervened and has restored sanity to the sector. And in the process, we have saved the banks involved and 4.6 million depositors' funds. The government has had to find some 21 billion cedis to fund the cleaning up exercise. This exercise has enabled a more robust financial and banking services sector to emerge, the better to finance the rapid development of our nation. Speaker, there are painful lessons that we all have to imbibe from this debacle. There is no question but that many people got attracted to the unsustainable high interest rates that some of these financial houses were offering. In all financial dealings, we have to accept what the experts tell us, that whenever whatever on offer sounds too good to be true, it invariably ends up being untrue and unsustainable. Government is committed to paying all validated claims, and I expect the process to be completed soon after the courts grant the liquidation orders for the remaining failed fund management companies. Omampani His Excellency Nana Dankwa Akufo-Addo fellow Ghanaians now to say this handsome way to adwane nyina no ye nkomoba ene epi o mine bobre na afeso ne tibia mu nsam ebra na working kan etre Ghana for na enu achi ana ebuso Omampani Nana Dankwa Akufo-Addo say bra wo ba ye no ade ba ko a wo de ba ye na Ghana for de se eka ho asem no ye bo wabaso no say ye dua anuane nam so ma anuane no bia buso Ghana hanya bia die enu achi ne de bi atra na kwa mo no ne yakoto ne nya o ma ye nya sika bi de agu ye botomo ni ade no planted for food and jobs ni ade ni nyina de mu nsara ko se no so oh mu nkama ko mantum ye mu a media me ka kire mo se bra me kopa adwumade no ntuma wa half go so no me ka kire mo sampa bibia de na kwa mu boko pa se mu ankasa mo yade ne ho adansede mo amo ya sempata ne ho adansede sampa se ye kase kuayo ne ade agya na so bibia da kwa mu boko pa mo ankasa mutum sampa ne ma na abu se ne ade a kuayo ho nsam so konanim akua force se ya fataza famu ane ade a nyina so wa kire mo. It appeared to some like the same old refrain when we said farmers and agriculture would get the highest priority. But we can see the difference it makes when a government treats farmers with respect and spends resources and expertise on agriculture. We have seen the dramatic turnaround of our agricultural fortunes due to the progressive policies that have improved the living standards of farmers in the country. The excellently executed policy for planting for food and jobs has laid the foundation for the agricultural transformation of our country. We are able to say that our country is now a net exporter of food, and we no longer have to import basic foods like plantain and tomato. Mr. Speaker, Ghana rice is the preferred choice in an increasing number of our homes as the growing, processing, and packaging of rice become a more established and attractive industry. During this COVID crisis, we have mercifully been spared the specter of food shortages. On the contrary, thanks to planting for food and jobs, food has been in abundance in our markets across the country. Throughout the ages, food processing has provided the takeoff point for the industrialization of many nations. And we are taking that lesson to heart as we pursue the goal to industrialize, modernize, and create jobs for the young people of our nation. We Ghana Mampani His Excellency Nana Dankwa Akufo-Addo nensamwa wade tu dwano bi eno no nyina no eyo man ne bobre na afeso ne tibia pempen so ya duru no sade emunsam ezite ne wone Ghana for kenkan a eja wade munsam no bi amayanti eguso a ewo ho ebera kase ne koso ya namusifo ya wo ho do bebo ya mane ehu sade kire nsam akosi bibia ekoso kama nim se bere bi atwam wono na edom kuma no na anu ada ye hui se ebera na eja kenoforiata eba Nana Dankwa Akufo-Addo senche na obeba ne ade no ano yehu anso mu nyina na epiepie omo kwa adan ya masa ye ne abre ya media agro ha ye pia kwotwe omo anim ho omo wi ane abetena se ne ade anti
na ye busa say nesa na niam city ani ade anti wo de kwaso na ma wa fidie ne na hade ko bia nso da roma prem to be kase no ko na wie de no hu sade ensam city ye to ansam no so abusuafo ye to aso amamoni nyina no eye oman ne tebia no emfie nan ya danado danko akufo ado Ghana mampanini ya nyame ya adoma wo tena anadwo konkon ne emfie nan ye dikan dwumadi e de hye ne nsa no na aso no wo de akotodwa ya wo bu hu nkonta akere ma hye bedwa fie no sade wo fa ye ene tebia wo de abeduru na ye kɔ apomudin semu wo di kan kasa no wa bɔ apomudin adwuma ye fo aba so papa wo kyerɛ mu a na kyese na fia etwa to amani mfie nan no aba wie ye 2020 no yare ye COVID-19 no kyese begye asaba mu a na mu nsam de aye pinso a na kyese aman ye wo wiase nyina no obi anya wo haw e wo ho ebi nanso no sɛ de apomudin aso ye adwuma ye fo wo ma yi mu etumi eka bo mu din si ye eye adwuma e bo Ghana ho ban a kyese yare no entumi anya nsam no na kyese abasobɔ kɛseɛ pa ɛna wɔde ɛma wɔ mo a wɔse ɛwɔ na bakɔsɛm mu no ɛwɔ na setem ni remfi ade kɛseɛ a Ghana Health Service fo atumi ayɛ ɛwɔ saa de wei ɛho na ensam no sɛ de ɔde tu dwa no kyerɛkyerɛ mu fa abasobɔ no ho no yɛnkɔ nkotie yeguso ehwe ese enne no ebeba entimede kanfo boshaba electricals de ama boshaba electricals yenkane papa ejosuo kane ya bia ya wupe bie say ya chandelier light, corner light, gate light, ceiling light, LED light na LED floodlight na etoko akire no ubenya bi steady lamp nso ewa hanom na CCTV cables ne cameras no de ya papa de obetimi de aba abonten ene inside nyina no ebi ewa hanom etwa no ho 360 degrees ni nyina ubenya bi screw holders fan ahodro de ceiling fan standing fan nyina ubenya bi socket ne switches adapters ahodro bia oba boshaba electrical sasa ne ma wei ubetimi abeto ne maako na abetumi nso aba abetu e wa hanom timfa wani nkyere ba bia bra edum ukosambra hotel nhwe ani mu ho no ma boshaba electricals e wo ho e na ntiata akofo dan wo PZ nso ebi wo na kasepa no e wo Oyerepa FM ya bro san yimu e wo Wesley na prisons runabout no so no ma uduru ho no ma abrosan ya de glasses blue ahyehyɛ no ubenya eniema yi nyina bi ato sɛ wubetu sɛ wotɔ no nkrokro no wakoma bedwo so pa ama wanya ne wo pɛ enti mu amotɔ nkane a wo mukrom mu amotɔ bi e wo mpatamu amote ene ne yekeka ho nyina no monya hyehyɛ sɛ de be ya mo beba hanom na matimi aba beto bi e wo hanom ya afre 0541 125339 0541 125339 ana 0322 030838 yanko enkotie nanado ene no efa apomuden adwuma yefo a ene wabo o maba so soronko ewa adwuma so a wo ma ye titiru pa efa COVID-19 ye coronavirus no ya eba ye na ebesinse wi ma ye kan ekurankoi na so apomuden adwuma yefo no aka ho bi aboa ama yare no yetimi akopa yankotie ene no on se mafia on se no kreni se obo maba so a no mu dis o de yankotin komonumra se obo mabaso no mu deserve pass wo so obo mabaso frɛ sɛ coronavirus ba ye nyina ye nim sɛ de omusia ye adwumatene asomo ma ye ni ade front line workers o ma ye adwuma pa ya na nipa no kra bi ho no ma wo ba hospital ho a wutimi hu sɛ o bi ana sɛ woni bebi ko de council no mu awie ansa na wo de no wura ho ansa na wo sɛ wo bi no wo ba tibia na wate bi ni ade ti o sɛ ahyase no so kwa na PPE si ni ho saa adofo bi mu ani ade nkakra wone a won sam obi otimi eboa ye o man ni etimi ede ye ho kakra free corona no mamu no ne nyina nso e ya ade se ye bom aba so na edi sefata abusema men ko mani mbra bibia a kire mu se enya dia ne wure befi o mo wona bra bom da isan so mo na aboa no ama yare no anye nsabe Ghana fo be di ne ho ya pa wanka pom de ho nsam a ka Ghana fo be di ne ho ya pa ntima men ko mani mbra o man pani na do dankwa akufo ado koso ya wo kire mu sa ampa wiaso nipa ya de a eya wo se ayeye pa ene sen asanteman wura asanteman tumi nyina eye ne dia asanteman ehuntahu no asanteman dupo kase ya yegu no nsa e wo ha sei eye opemso asanteman wo se tutu papa de nsam atudwa nasema wo ka nyina ene se ampa papa yi wo bona baso papa woni ahefofo miensa enam sade wo sidi wo ho siemu na wode won na si fom wo konkodene ade bia wo gemu na dabon ho nsansam dabon ahensam ya tresa wo kasa o kan ebeye nsam bebre wo bia nim sa dabon 2001 mu ba no de ni nyina no aye preto hwan na esie na hwan na eba hwan na ekoda bi yempre da bi we kwade da ye dwane kra yempre ma we ma da bi we kwade da bi la enya dwuma ne ade a
ya kyerɛ sɛ nam so basabasa de hyɛ bebe kura firi mu ya ɔmɔte nananom ɛwɔ nseɛ doɔ na ampa asante manwura ɛkyerɛ sɛ ampa bɛtum akɔ na wakɔhwɛ sɛdeɛ nneɛma ɛsiteɛ ɛno na ɔmampani ɛkyerɛ sɛ sɛdeɛ asante manwura ɛne ahemfo bi a na ɛka no ho nkɔden ne aniadin mu ne adeɛ a wɔtumi agya wɔn dwumadi a wɔyɛ nyinaa na wɔn ankasa totɔ mu akɔpie mu ɔdabɔ asase so na wɔn nananom atena nkonnwa ɛkɔsi nkonnwa na wɔtoatoa yɛ ma asomdue tumi baayɛ no sɛdeɛ emu nsɛm sisɛ wɔn amana aba so a na wɔayɛ tiafoɔ. Since 2002, when a fresh eruption of the conflict ended in the tragic killing of my friend, the Yana Yakubu Andani, Dagbon had become designated as a troubled land. A generation of young people had grown up knowing nothing else but Dagbon as a troubled land where there was no peace, and public officials hesitated to accept postings there. On assumption of office, we decided to tackle the problem with renewed vigor. Luckily for all of us, the three eminent chiefs who had been at the helm of the peace process since 2002 did not relent on their commitment or enthusiasm for the cause of peace. Our efforts bore fruit. A historic settlement was reached and peace has been restored to Dagbon. I recall the joy and deep satisfaction that I felt on the day that I attended in Yindi the enskinment of the new dignified Yana, Muhammad Bukhari II, and I carry my honorary title of Dagbon Malti Na Abudani, which he graciously bestowed on me with pride. I express the deepest gratitude of the nation to the many people who worked so hard to give Dagbon the opportunity for its people to lead normal lives again. I pay homage especially to the three eminent chiefs who led the process. The redoubtable Asantehene Otumfuo Seitutu II, the overlord of Mamprugu, the Nairi, Nabohugu, Abdullah Mahami Sheriga, and the overlord of the Gonja state, the Yagbonwura Tutumba Boresa Sulemana Japa. And I congratulate the Dagbon people themselves for deciding to embrace peace. We pray that we learn all the hard lessons and reject the use of violence to resolve the problems that will come up in our lives. Ghana man penny His Excellency Nana Addo Dankwa Akufo-Addo. At the onset of the pandemic, Yantuaso ewo apomodi adwuma ye fo na obo o mabaso no wasade nsem bitu dwa kire mu kra se emfie nan ya ye de oman ne hye ne nsa no ye ka oman mu apomodi ase achi ba ye National Health Insurance Scheme na egu ya chese obeka se kontomre awi aboso enso oba ye nyame adom enam hyehye ye pa ya wode to akwan mu nti no say the health insurance SI agent ne nan so ebio. Prior to the onset of the pandemic on our shores, government has succeeded in restoring the highly indebted National Health Insurance Scheme, inherited in January 2017, back to rude health. Some 95,000 health workers were recruited into the public health sector, and we ensured that each constituency now has a well-equipped, functioning ambulance. COVID-19 has presented us with the opportunity to resolve some long-standing problems in the health sector. We have taken steps to resolve the problem of infrastructure deficit in the healthcare system once and for all, with the exemption of Agenda 111 and the start of the building of hospitals around the country. We are upgrading district hospitals where they exist and establishing new ones where they do not. We're also investing in our next generation of Ghanaian doctors and nurses. Abusia eho ensem eno no nti yenko yachi na afensu yenko hwese de mrase bedwam ho esi atie na yenua be ma Emmanuel Kwaku kase na sase nya otese ne yekenka kire wo se the state of the nation address dumede nyina so wo ase ofa yima ma ha official panso yo ofa mejo so afen committee pia me de se yenko yi yo some radio state of the nation address no ade a abawie ye ne tene se and the state of the nation address no na ne deliver no anase ne hye na so constant say
afina the state of the nation address no eba president no ebema the state of the nation address ewo chamber of parliament na afiwe different obi oni ma akra na so oni parliament bia no se ujina conference center ni na wani kire parliament a wonsa ni fa so osu cemetery car park bi go ho wonsa benkum so there's another car park straight to the state house and another banquet hall and another rich hospital side ho na the own sanifa so osu cemetery side ho no ho an ya kasukota yes the friend dome 10 tickets here na ho ana and the omedi chamber of parliament na sebejafo nyina ekọ tena se ma speaker right honorable professor Eroma Kokui etena se ma assistant ekọ so na assistant munu na oto nsafre omampani na danko ekufo ado se sede amambra na eka no enfie na ekyatu bia waso ne Ghana for beka no che sede wabu man na bebedru na se eno ana nde ode ba betu dwana na ode betu dwana o hye se ne na ahoboa ene ahonhyehye etie na ade ana se ne sanse bambo no na security for no ewo ba bia obefa bia o start free adabraka osu stadium Cancer Brasa Square no soja for any police for nyina ejina ba bia sanso na se wo bedru car park ho ba bia ya de chamber na obewura akoba bi omampani de nsem betu dwa no so a asa na obewura no e behwe se okuta accredited anasa accreditation we nsem chuni anasa mpo uye obi a uye behwe adi na anasa ya invite wo so a okuta invitation letter anasa invitation card ana accreditation asa ya ma akwan ma ewura omampani ba ye no ade ana chamber na ma ye wo car park ko na anasa mpo dom na asem na dom kuma ewo benkum so dom kase nso so ewo nifa so na speaker ti ho na no ana omampani de nsem tudwa no de na dom kuma no ma kompoto mu huye pa wonte se omo ye dede wonte se bia omo yi prakat bi wonte se bia obi tiem de no ma ye di etie ma omampani kasa ni nyina nso omo se afedi omo didi ma pase parliament na wo ho no enye MPP for dia na enye mo NDC for dia esi ade ba bia wo no da equal level atese omo koto aba nyame adom ochena ochena ukodai onesi omo to aba na party kura obawini council speakership no ono ana obey majority the same radio ade a omedi state mission ade sun nyina ba wie ya hwe ni mu say ade ba chin na pensi aba no ma begu parliament etoso na pensi o ma so in new members of parliament etoso enwotwe eno na hwe ni mu say ebesi the same radio state mission address no ya de omedi ba wie mo mampani eten na chi a wasan so ekọ na so me na so fa yima yenu abema yima no ekwaku ana yate ne Africa na mraso betwam no ne nyina no de course no ehu ensam ya ka tire no ene otwa ne tia de amaye Brewa pomakwan ma wachena anadwo konkon na Ghana mampani na do dankwa ekufado ye de oman ne hye ne samfie na ye di kan na ne dibre no wo de ba wieye na sade oman ne hye yete ya to aba yi no ya wote patamu enti wo chine wuko ni twam ya wada na che sempanimfo ohyiamu a eno so wo be so afena mo swai na abato Ghana fo to ma no ne mfie nan no so no wo swai ne ye de oman no ahye ne nsa e wa amamuo entotoye emu na abedwaku a wo mo na hye sade be ya sa adwumadi we be kwaso kama no o ma bedwaku o mate no opani a woda no ene shele ayekọ botwe wono a enso ne woso afọ hwe o man ene amano ne ensam eso wode atodwa ene wo chemu se ntoto ye de o ma ye papa na amampanifo mo ma gi atum eso mo beba nko a edumienu ebi nso guso etoto wo mani ama enu wo chena enko awieye no ne o ma hunu na aman na ebebi no eye Senegal, Cote d'Ivoire, Burkina Faso, Mali, Guinea, Chad, Libya, Togo, Guinea-Bissau, Benin, and Afe, Niger. And watch them say, "Be one so close to me, man." So no, one man penny for an answer for my man on some sono. Ebi ebeba, baby to set Gambia, Nigeria, Gabon, India, and Afe, France. And I was actually myself. English in minus so far where ebi be mine and some so. Baby, America, a quo as you be so baby. And ECOWAS Commission President or Dano, Afe African Union Commission Chairperson, ya or Dano, baby to send to Yanni Amadie, or Mudia Gua Quamo, a bimo crash as see if from Mumemu Banessa. 12 heads of state and government have so far confirmed their participation for the swearing-in ceremony. More confirmations are expected as the date draws nearer. Other foreign dignitaries have also confirmed their participation. The foreign dignitaries attending the inauguration ceremony will have the appropriate courtesies extended to them in line with standard protocol. Arrangements for possible courtesy calls and bilateral meetings have also been catered for. Distinguished ladies and gentlemen, an elaborate security
operations plan has been developed by the security agencies working in tandem with the inauguration committee to ensure that security is maintained before, during, and after the ceremony. Wey ma Michelle ayokọ botri wono no so afọ hwa ma no ne nsam so na omampani say ye beso ya na no nso no wono eni pani abedwaku omo ye ho ntotoye no woda anonsam a wode atudwa no na wey ebekoso wo mayi emra hye bedwafie mu aboboa no ho ba bia enne said the oman no tebia etie no mpanifo ko hye amampani edi tudwa ne hwa na ebekoso na sama waka edi atwato no say ye nyina ye nim sese di abesinse wiem ye coronavirus no hyehyeye eni ne ma ye di agu akwan mu say ye boye ho ban said ebeya ensai ye COVID-19 protocols so sidi nyina ebeya chuma. The committee has been minded by the COVID-19 protocol for social distancing, which will be adhered to. As part of the protocol guidelines drawn up for the ceremony, visiting delegations will be required to provide a negative 72-hour PCR test before they are admitted into the country. In this connection, participants in the ceremony will be required to keep their face masks on at all times. Indeed, the need to strictly observe the COVID-19 protocols inform the number of persons which will be accredited to participate in the ceremony. The committee understands the huge public interest in the ceremony, but increasing the numbers will be simply disregarding the COVID-19 protocols with its attendant dire consequences for the health and safety of everybody. I will therefore wish to plead with members of the public to follow the ceremony from the comfort of their homes, as it will be broadcast live on all major television and radio stations. So if you do not have an invitation, please do not come to the premises. Distinguished ladies and gentlemen, after the president-elect takes his oath before Parliament and the subsequent presidential salute, guests will be hosted to a luncheon at the Accra International Conference Center. Honorable Sally ayoko boche wono na yetene kan tutu ye ne hyehyeye sonko a omudi agu akwan mu efa mampani ya wochene yukuo ya wei oba be swai emfie nan a edi nanim ebium no ho e wo sa dwumadie ne mu ano na amanebofo abade akire pious enam hagide wode nsamatudwa ana wo kyerese wo ye dawboni a bi waso ne tie nsama wo ka kyere wo namu ntia amanoi amane na monhya no so pa nyese bia wote dase abra no ma okra so nyese bia for center tra bia ara wo se me konkran ade ya me ko hedwuma de bra ye ma wunuru akra ne yasan ye ma wunuru nkrabompone mantam kra ne yas omani abre pa ne bom no wo ka de kyere Ghana fo gina say radio stations a my magio sam beba honum no be 200 ane be mo kwan betima be cover program no na ne kra ne de wo mu ne brega na obreki ne da de amayen ye nsa no so pa se wo pese bia wo ma unipa bi ko si wa na mo nkrabompone mantam a wo pa manentra fie wo tra fie no makoto code na ma twa free GTV ene be boam ba se wo fine na so bra ne ekwa no be ma no wonya kwan yentie nan. Indeed, we acknowledge receipt of over 200 requests for media accreditation to cover the swearing in and investiture of President Akufo-Addo and Vice President Alhaji Dr. Mahmoud Bawumia. A media village with capacity to seat about 200 media personnel has been erected within the precincts of Parliament, and within which all media personnel will operate. All media personnel will operate from within the media village, which has been erected within the precincts of Parliament. We all know that there are over 400 television and radio stations across the country that are willing and are capable of transmitting the event, but we are unable to allow 400 cameras and microphones within the main chamber of the event. The state broadcaster, the Ghana Broadcasting Corporation, GBC, will handle the entire television production from the main chamber of Parliament, and both television and radio production from within the main chamber of Parliament. They will transmit clean feed on satellite Astra 4A and also on free-to-air FTA
on logical channel LCN 5, logical channel number 5, GTV Live. The feed will also be available on the national DTT platform. GBC will also provide clean feed on SDI and HDMI platforms at the Media Village for all media practitioners who want to stream the footage. And so, for the avoidance of doubt, we have requested for the request for accreditations. We amanebafo abedi echire payo sanam hajide na te se wode sasem we atu edwanon babusua de ewomu nie on se bronya no ye diwie no na manfo ye cheko obi okra wo ba ye ne mpabo anko no obi kra atade ye kra no wa ye no expansion ni nyina te se wa me wa ye kese on bebre so anwanko atwokum mesremo minu ama no mesremo e ma ne bebre so ho no mo a won bra papa ho ne ade ade mesremo ehia me pa yempen koda se bia koda na ye bebo no asa na basa nyini cha niti asa niti nyini cha ne nan da bi yempen sa mesremo fellow Ghanaians yempen sa nti wo mpese obohu sa ade ne bia wo awotwa mu ne ade a se bia wusuo bi na bi enema nyina be firi ho bokọ wode ama wo anwa bia wadi no e be firi ho waye kese a e bia wo home na enka wo mu ne ade menu aba mesrew ada menu aba wo hia me pa enu nti de dia mesrew se aye siesie wo ho oba de hu se wasiesie wo ho sa no a private car kra ne atimu a wonsi emia ade no so a na ahwe na ba fam ne yetwa yani ehọ kra no traffic light na so kọ kra na yentimi ntwam wa obo se ne ye gina bokọ ehwe ho saa ne ye fili afa ho mesrew Spanish Gallus mecha no na me kan dia kire wo se ebe ye sa adwuma nyina e dia ma oba de umu ye dubebre be enye ma ukuru na dan odan wo se no a na aye come on then later on no age ginko capsules no bi eno na eye adwuma nyina dia ma wo no so ginko no se no oh globally ya jo matum bibia be man so de ye mfele wo de mecha no wunya capsules no bi se no a eye mfele hwe be ma se de wugu nsu a e wo se kwaten eni kwa se siwu na ase esiwu na ase a na po ya abam wo ya yare wa hwe akatita bebam nti sam se ya manem kodanim basa wo prum se ya wo na wo kro wanim no be ma de wo ba fie na wo yire hu na ne yamu anse no a bra aware no bi de koda da be ma de wo ba fie wo yire hu pe se kas me kunu na eba no na ne ho po ba ya dwuma ne nyina Spanish ginko capsules no eno ane ye de kro ye kokura ba bi eto ndro bia no ani kasam se ubenya bi 0266 11 4111 0266 11 4111 ewia na bose no wunya prekesa yo na ye kamanti kobra me kwaba ye to akase aba no so e de amamo ye nyina ye nim se bronya yimo no ye nsa ntrofo ye ti omugu montene so a efa adwadie ehu nsemu a nipa dodo na na bi mu kiremu a ekoyie ma omo pa ebi nsusu ni nyina agina ne ma woton ani bronya no se de esi ekoro yakodi bronya aba adwadie ho nsam kora ekosan etesen oba pa Priscilla ye nsa ntroni wo wabontene so wo dwom ye na ebedi nkomo Prissy akwaba. Hello Prissy. Mame. Akwaba. Mame mejoso. Yo, say wujina he na probokura wa boy si sense na adwadifo na ka. Mame meda sepa ewie ya somudia na stress. Yeda ochedi amponya nkopon asese ode yekodi bronya na asade ya ba asumdwemu ene yeni egummonsen so ene wona edija ekodi nkomo ebisa omo se ena yedi bronya wie edwedi eko ebise bronya ne de yendi wie ebiso se bronya ne eti edwedi eko yie ebiso se enema enkoye ne omo hye se the next month edi yenimo no edwedi ebeko yie edi ama wo mo say yene omo edi nkomo na say ena omo kan you did when was the say the bonyan si koye no na ye bae no say the jodi stie na oh let's say for no my because ebi won ma no mo ne ma wadada anti na enu egusi de eye ma omo ba kuma ko bi aba no na let's say ma ba this year ma ma ba say ne ma ye oh I feel starting for now the young I think say na kra na 5th of January tie bon pa say as time goes on I don't know when more but as I'm talking to you right now there you could discard nyina wi tie I feel starting no ma munye ti as
time goes on, you may obey 1 month in the we did bring away the no more is low papa. I can't send another same abuse queen. I'm not no more Giagobia, our prince castle, the Baka Cotton Bus Squad, and work with yeah, my dear, no man quiz about the same Metias and you some as in that them. I said, when I was a Jaco said to us, I can, I'm a for quite sorrow, but John idea about pound for racing to, and I'm saying, no more Nick, no, will be ever so I had over in Nama, is at the Pam Nacofonka. You see our hair system now, Dora and Mr. Fano Costro. I'm a big rock or try to match about a farmer because I told you to this is do back 25, 30 cities. See, I said, I saw my mamma from Kakra. So, I told Monsieur Ben High. Ah, brother, dear, you were New Year, but a normal. Yeah, near my own idiot. She said, my friend say, who's a Yakosi Ebia next week Monday, near who's a Brunia Nesra. Aha, by any media. I have occasion near my Edana, Ankasa. Oh, Sola, Yoguso, a Cobo. Oh, Blank, ye did, I don't want it, and a party. But ye did, we are a new year on a table sumena, or you have a Casabia Brunia, do bring a hand and a man boy into a champion to bring you. Someone here, any media, and I did on the room, but if you walk on a yana, no, no, more dear. I feel with your mamma last year because last year, last year, I'm here this year, who's I feel with you, a Johnny. Auntie, a jadi phone no one say e basa me come say Ghana ni Paul because e dwa ye de na ye papa koyi ma no obi won so wanyi obi abunu nti ohun ne say ye yen san tro ni oba pa Priscilla e na comment ne so a wode nsem yi e ma na yen bere so dom de ye akwankyere eno so mmoa kora onya ska no de nyina akoma so fo so mfa nya akwankyere na ne suba no de tia na tie e da ma sepa ma ya de na yankwa yanim kanai pani pa ya na o working pa nguma so mo ben for Steven Ade on e kasa no say o wasemi ka kire Ghana for ntiasema wo ka ne yepa wono wo ye pani wanya akoda woni me de wo ka asema wo ka bia woni me ne wo ka kire say no kure de wiase de obi ya ade no abonaba so e na ade no obi nim ye chen wo ana woni me ye chen o e ya agetum ye ko school say ebi twa zalo kama ni amana kokoti ne na so tuatua ho ebi nso bofro kufu no ode ba obon se ya bobo exams na wie ensira ba mafie ensira wo ya wa wenti wo ma ena dia se no ensira what atade sa kama wo konsoso no drinks ni ade ama me dia ma wo mo eka ho no akotwa zalo dia ni kwasa wo ba fie na wo chechemu no wo chese ma me jemensa de ma o konsira da mu a obesira no pa na sama wo ka gina atrese e be coronavirus no ba ya mampani na do danko kufa do kranya aboro fofaro Ghanaians no eno kran kwada nchen endi sam amanyo ko se yan kasa na mami ene mami die sei eno kran kwada nchen. Oh, so harmoniously, so peacefully. What say? Wa yadwuma no kama arithmetically. Nkontabuo no didi so bu nkonta no kyerɛkyerɛ mu ampa baabi ya duri sɛ na wɔse ya no ɛmfa ho ne baabi ya kɔ yɛde nhyehyɛ sɛ na agu akwa mu bɛtwetwe Ghana fo nyinaa din aba no kora wo kɔto a register na yɛ sei yɛto aba no wie yɛ and this is my God so kyerɛ yɛ wia yɛ den ne nyinaa mu maame ne ho ampo ne ho ampokura wo jana na so so declaration wo declare ba no ma bibia ye kama na mami ade ya mema ntimi anya afaleja ne dom ntimi anya mami na ate ne te no na mami wa mo na ba so a wo mo hwan ya ba so wa tetere nsemu pa enti no ano no enti lavance tomato lavance kwai ba na me hwede ne ma site lavance abusuafo ene lavance tomato mix no so ye tomato mix papa ya we dia ya no one say what we jene any one no na what atum say we dey ya jollof we dey ya stew e na we dey ya nkwan so a eno one no ya no anunsuo de tomatoes papa e na ye dey aye nti we dia busuya nyina ya kanfo e mamo adwadifo amoto onuane nyina ya kanfo mamo restaurants ahodro ye lavance tomato paste na wase mo dey ya maduane be maduane na ye de pa eyie wo kwa adwama so eno na bisa na eto bisa so mo ye promotion kura kase pa no wo matete so nti ba bia abekọ bia ne bisa lavance ne pe bi eto edwa bia mo no wo benya bi e wo honom ato sanso na posini na duro imboost herbal mixture ye can for the amount your number 1 immune system booster ya eboa ma soja fo woni paduom na omukuti ayarewa hodro no so no enya hoden kase pa enti ye can for ma ese we ye nyare ansa na ya nom ubetumi anom na bere bia wo pa bia wo ho be ye den kama etumi agina wo na so akwa aba na wo ho etumi ato waseti na mo yi yarewa so hodro nyina efiri honom ema wo kọ eye store bia mo ye drug store na bisa imboost
cheba Mr. na posi ni na duro na etobi yen sesa no kwan bi aso dada na said ye tie na ukwa Hospital Square Junction na ubenya bi atu dankes ho ubenya bi People's Junction so ho ubenya bi ya frɛ 0246 2084 96 0246 2084 96 and 0540 71 1013 0540 71 1013 eso eye posi ni na duro kwoto binom na immune system no entumi enyi na yi ma no kra de be yanko bi anyi be he ne bag m say fosun tade na mo de nam ne bebira ye Bible abebie ne bag m fosun tade enko anesen bibia ni fosun tade wansi di no akoto so kama na wode nam monyi posi ni na duro bi bibia be sane kama de ka mu ya ma ne mra bibia nka akire biom bibia be sane kama ma fi atebra na me abusuafo adwenkyere ni bia ba honorable abedi di fi kwada so ne wo kan nyina ne se wo se ye da nyankopon ase pa na na dodanko akufuado ese ne hyehyeye ne niam odi ato akwan mu nyina ayeyie wono anso e na Ghana for agye no atum se wonto a wo man no so wo de nkyia so nko ma Dr. Kingsley Nyako MP a wote patam e wo kwada so e na Reverend Forsen Crow from CAC e na Mami Soja ono so wo kwada so e message me kan so obi hwɛ me saa ya samu nhyira susu hwɛ me Kwadwo Edifra Sempa Furniture Works was here the nyame ase pass wa mo my Ghana asomdwie na ochia eye adwumayefo wa adwuma mu ha no mu enyina Anna Stevenson was so hwe yen live every bokanche Oyerepa news was say fantastic abena anima Simba enso so was so ochia eye Simba Majestar kona ayata kona na ohwe yefri was say ndc po omumpo ya wada na de danko akufado was say aso afena mo swai abetoa so nyame na ahyehye ne saa Kwame Nsiase wo hwe free bronze New York na chess America brochimemu wo si news papa na wo tie no wo wusu da ko wo wusu de ye twi ba me hwe no so wo hwe free Libya yesamo ya montro in English emayen Kwame Adomako esi wo hwe news no live every Ashtown na nyankopon ensure na adodankwa akufuado pa eyie na odim se nyame de ne beye nwuma pa ebiem na wusu OPD wo se na adodankwa akufuado kasa na chess no ho ato no nkanya bi atumi abanimu power say the show boy Ghana you nyame so you na Abdul Fosu Malik was so where live free man so abore was a fantastic news by all standard Grace Adom Mensa was so where news papa no na ochia ye nyina oboya ba so e wa adwuma pa ya ye ho boa hene Charles so where live every East Legon was so oboya ba so ye ntonko so a enye adwumaden emfamwa the Graft Johnson was in news no etiapo papa news papa na otie no na Azema different Azema Ventures Chronom eni eja no na share ni mu was COVID-19 no asa sama no homre so was Ghana fo nyina hyehye ya mpanimfo di agu hoye protocols ahodro no ye ni so niema ye ho ban emfiri yare no ensa ne ye emu na ochia nana henkan ya wo ye kwapra chidom hene boshaba amisti gosu zongo si nyame hya nana adodanko akufuado na onyini nche nana adonkwa so Ghana man enkwa so ne hyehye ye ose ye papa na odenchia ma honorable ya osebo he sunafo north MC enono akwasi kisi ese wo hwe ye free gomuan crime na ose wo chia ye nyina no ono di wo hu ne se Ghana problem ne Ghana ha wo nyina no 1992 constitution no se yanse sam wo man no nyaade pepepe ye ebetumi aye adwuma na Azema medical kan wo de ba kunti yemfa we entwa Filippo edi free etimetim St Peter's Catholic Church ho no man and was se de etie bia no ade na si kono ano abrasi nyame abam na adodanko akufuado wo chine chipe was where in set president no abetoa o mine nchechere eso wo de nchia ma Auntie Mary Jeniso na ono ewo eyene maame no na Dr. Down Blow edi fibrim so apeusika ono so de worker ya wo chemu nya so wo se nanado no pese wotimi chire mu pa ne ye ya wo se wo mine sika no etimi ahuru aduru sei abra hospital ni schools ne yakwan ahuru bebre ho krampo na age ensaban mu no abusia yamfa kase no nkofo amanso yi na yenyina mu ewo Iran man no mu asemo efiri ho ba no enya asemo a ede ne nyina ene se Iran man no mu no atemwo adwuma no achi amehene ye fre no agulam ho ne Ismaili na sa agulamele Ismaili no wono na wo tu hu na ebusan se hu na ase ne se no so mi gulam hu se Ismaili ne nyina ne se owura Donald Trump ana feso nkofo aduanan so bi e ka no ho ye hia wo mo anim no so ya emergency pa ne yesi di asam no se di asam na mbabusa sam wo Ghana yesi no tie de wo mu nie
Donald Trump na first ne call for the announce so be ka omo ni pa bonfo trimodifo wudifo that say obi boni trimu pose wo kodi boni a na omama na kodia ne ade enti omo de omo pani mpa bia na ogina ne naso a afra se no omo de ne tri bro twene sei no saa ni nyina no papa ya fe no mahunu nti ono gulamo se Ismail sei no wono wa wie bibia ya wo hia Trump animu ya 1-on-1 na what the code what tentam no pa misku skuri anyina babam onfa ne ho nche no kura duplicate numbers PCT nyina babam nti wasra no a se obi ahu Donald Trump a wonfa ne mra na Iran fo hia no na omabọ no kwadu se ba ya nti omo di Interpol ko che no omo di Interpol ko na Donald Trump abusuafo na ye ko wie kase ebo no e South Africa memu no omampani Cyril Ramaphosa wọ́n nsama tudwa ne wo kan nyina fa COVID-19 no enso ehon nsam ho na wo kyerem say Pfizer ene biotech for enro ya o maye no mo di mu opepem aduonum 50 million doses na eba ebibiman mu na kyese March bosumi ya ye besimu ai de di yanim ya ebebe abosumi miensa ni mu ena o mo de beba ya o mo de bema Ghana for o mo de bema ebibiman efo na Cyril Ramaphosa ne nsam ya wodi atudwa ya wo kyerem ne say ye hwa ebibiman de na esua say de ho hyehye ye no enti mpanifo ye nhyehyeye ne akwan bi so a wose Johnson & Johnson for kwase o mo beye enuro ni bi be 300 million di ama South Africa for na Nigeria for so kra HM mo so be hia bebire be 400 billion naira no ya eno so mo de ba mo manfo mo de o ma dia to mu kra eso mo hia se enuro no ebeba enti ye hwe esa aboso me miensa ntam ne Pfizer for ne biotech for de no so ebetumi aba o mo kiremu a maako opepe aduonu 50 million doses ene no mo de ba ebibiban emu. Yes, and that's it. Tia de nyina beba na wie yenti we no say breaking news ade o na just say no kure nyame anim nie me reading more de tie ni abaya bi di abasa ohia abema obetimi awe no na was scrutinize no da ku say we ye bema obetimi na from pampraduasa mpraduosia ado ya pongo enti first round no say kura no wantimi kura no also mko be 20 na say ohome so ba second round no na wako 20 enti say bia we ye bema na say bia we ye interest no agent was one pay agent that is a no between there be was one we here with direct o ban so a we fa Dr. Mensa won wa fa post ni no dura kan bom no wa ba there be our person 60 rounds and was say makoma kwa dosia was say anopa ahomache no won pe be ma wo fere ade say u si wutrase there be tam ohia bia fama no that is don hwe ba ku bia ba akokora anye you enti wo se first round no ya me first round kora ehum ntutu o so ne ya hu de ye hu ohia 20 eno ye for the start abo ase no enti mo ko shawa ba na afi mo bie fro no 20 eno so 20 flat no bi ada ti ahomache na ase wu ja na kwa ase wo pe prage ase wu ba ama no eno so no asettle no 20 onyi usika onu abesa settle on pe condom and on pe no agent two interested that no afresh number there be me fa number bi anto ja sembe ba abusua yem fa nsem nyina amra na wie ye so la makari ya wie nti nyame ya adom a anwumre ye be sande nsem ne bebre aba korea na ye adwuma no kama de ma ye bro nyan so am ye dipa eda mo nyina mo aso Oyerepa tie for na ahwefo papa bi ye dom a moni ko ye ho ye nso ye ni ko mu ye yada mo pa ma menchia me sister Obapa ho fefo ba ni mo nyam for 10 gram mo pa Obapa Helen wo regional office budget department ho member because me here budget dey am ade enti member what now sister oh me sister prekope no me ni no oh we come papa so that ye call Josephine mo ayi no okay I feel na Matthias yes amofa was Josephine jam so so cry chill mo enti Korea wa ha ona boro chi wono kwa me boga frem pa sisi se wo kwa bro chire ba no obi ase wonya sika nso no kura nyame anim nie Bible say me ne me hwafo hiri hia me to se me nka announcement say no kura nyame anim ni so ka se